பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியின் வைர விழா நிகழ்வுகள் இனிதே தொடங்க இருக்கின்றன. வருகை தருகின்ற கல்லூரி ஊழியர்கள் முன் இருக்கைகளில் வந்து அமருமாறு அன்போடு கேட்கிறோம். முன் இருக்கைகளில் வந்து அமருமாறு அன்போடு கேட்கிறோம். Dear teachers, please occupy the chairs in the front as we are about to begin the day's events. பெருமைமிகு பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியின் வைர விழா ஆண்டு தொடக்க நிகழ்வுகள் இனிதே தொடங்குகின்றன. SPCK மிஷனரிகள் விதைத்த விதை SPG மிஷனால் நீர்ப்பாய்ச்ச பெற்று திருச்சி தஞ்சை திருமண்டலத்தால் உரமேற்றப்பட்ட புத்தூர் வயல்வெளிகளில் 60ஆம் ஆண்டு காணும் ஆலமரம் அன்னை தமிழ்நாட்டின் அறிவுத்தலம் பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி பொன்விழா ஆண்டு நிகழ்வுகள் இனிதே தொடங்குகின்றன. சிறப்பு அழைப்பாளர்கள், சிறப்பு விருந்தினர்கள் அரங்கத்தை அலங்கரிக்கிறார்கள். நாம் எழுந்து நின்று கரவொலிகள் மூலமாக அவர்களை அன்போடு வரவேற்று பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியின் வைர விழா நிகழ்வுகளை இனிதே துவங்குவோம். கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராகில் அதை கட்டுகிறவர்களின் பிரயாசம் விருதா. தேவரீர் இறங்கி எங்களை ஆசீர்வதித்து உம்முடைய முகத்தை எங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணும். வரலாற்று சிறப்புமிக்க பெருமை மிகு பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியின் வைர விழா இனிதே தொடங்குகிறது. Today our campus shines with a special sparkle as we gather to inaugurate the Diamond Jubilee celebrations of our beloved institution. As we celebrate the legacy that continues to inspire generations, may this occasion be filled with gratitude for the past, joy in the present, and hope for a radiant future. தொடக்க இறைவேண்டல் செய்திட கல்லூரியின் சமய நெறியாளர் அருள் திரு எஸ். சுதர்சன் ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். தலைகளை தாழ்த்தி நாம் ஜெபிப்போம். மகா கிருபையும் இரக்கமைந்த தெய்வமே, நீ தந்த அருமையான காலை வேளைக்காக நன்றி. அனுதினமும் புதிய புதிய கிருபைகளினாலே எங்களை நிரப்புகிறீர், வாழ்வளிக்கிறீர், பயனுள்ளவர்களாக எங்களை பயன்படுத்துகிறீர். அதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். தேவாதி தேவனே, இந்த வேளையில் பிஷப் ஹீபர் கல்லூரிக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். 60 ஆண்டுகளை கடக்க நீர் உதவினீர். மிக சிறப்பாக உயர்கல்வியை இந்த சமுதாயத்துக்கு அளிக்க தியாகத்தோடு தென்னிந்திய திருச்சபையை தெரிவு செய்ததுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம். தேவாதி தேவனே, திருச்சி தஞ்சை திருமண்டலமாக எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்ற இந்த பெரும் பொறுப்பை நிறைவேற்றுகின்ற வாய்ப்பை தந்ததற்காக உம்மை போற்றுகிறோம். இந்த வேளையிலும் ஆண்டவரே, விசேஷ விதமாக இந்த கல்லூரி மீண்டுமாக மறு கட்டமைப்பு செய்யப்பட உதவிய பெரியவர்களுக்காக, குறிப்பாக முன்னாள் மாடரேட்டர் சாலமன் தோர்சாமி ஐயா அவர்களை நினைவு கூறுகின்றோம். அதற்காக நன்றி சொல்லுகின்றோம். அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்த தலைவர்களுக்காக, திருச்சபை தலைவர்களுக்காக நாங்கள் உம்மை போற்றுகின்றோம். விசேஷ விதமாக ஆண்டவரே, முன்பு அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றிய, இந்த கல்லூரியிலே தொடர்பணி ஆற்றிய எல்லா முதல்வர்களுக்காக, பேராயர்களுக்காக, அவர்கள் வழியாக ஆட்சி மன்றத்தை நீ நடத்தினீர். அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒவ்வொருவரையும் நினைவு கூறுகிறோம். அவருடைய தியாகங்களுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகின்றோம். அதோடு மட்டுமல்லாமல் ஆண்டவரே, கல்லூரியிலே பயிற்றுவித்த ஒவ்வொருவருக்காகவும் நாங்கள் நன்றி சொல்லுகின்றோம். காலமாக நீர் இந்த கல்லூரியை வளர்த்து வருகிறீர். பல்வேறு உயர்நிலை அடைய உதவி இருக்கின்றீர். உலக அளவிலே, இந்திய அளவிலே எங்களுக்கு கொடுத்த அங்கீகாரத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தென்னிந்திய திருச்சபையிலே கொடுத்த அங்கீகாரத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம். இந்த வேளையிலும் ஆண்டவரே, எங்களுடைய பேராயர் ரைட் ரெவரண்ட் டாக்டர் சாமுவேல் ராஜதுரை ஐயா வழியாக மிக சிறப்பாக கல்லூரியை வழிநடத்துவதற்காக நன்றி சொல்லுகின்றோம். இந்த புதிய ஆண்டிலும் ஆண்டவரே, நீர் எங்களை வழிநடத்துவதற்காக நன்றி. அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றுகின்ற திருமண்டல அலுவலர்களுக்காக, ஆட்சி மன்ற குழுவினருக்காக, கல்லூரி முதல்வருக்காக, அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றுகின்ற உதவி முதல்வர்களுக்காகவும், டீன்ஸ்க்காகவும், கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமுக்காகவும், பஸாருக்காகவும், மற்ற அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்காகவும், அலுவலக பணியாளர்களுக்காகவும், கல்லூரியை சிறப்பாக நடத்த உதவுகின்ற எல்லா பணியாளர்களுக்காகவும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம். இப்பொழுது கல்லூரியிலே படிக்கின்ற மாணவ செல்வங்களுக்காகவும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம். இந்த வேளையும் ஆண்டவரே,
உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகின்ற ஒரு வேளையாக அது அமைய கிருபை தாரும். குறிப்பாக பிஷப் ஹீபருடைய தியாகத்திற்காக அதை மனதிலே வைத்தவர்களாக தியாக சிந்தையோடு செயல்பட இந்த சமுதாயத்திற்கு உயர்கல்வி அளிக்க எங்கள் கொடுத்த அந்த வாய்ப்பு தொடர அருள் தாரும். உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். இந்த வேளையிலே நீர் பிரசன்னராயிரும், நீர் மகிமைப்படும். இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக வேண்டுகிறோம் பிதாவே, ஆமென். Thank you, Ayya. Kindly remain standing. We now invite our college choir to lead us in the prayer song, Tamil Thai Vaalthu and college song.
அனைவரும் அமருவோம். கல்லூரி பாடகர் குழுவினருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றோம். தொடர்ந்து தீப ஒளி ஏற்றுதல். ஒளி ஏற்றி சிறப்பிக்க மதிப்பிற்குரிய பேராயர் அம்மா அவர்களையும் தொடர்ந்து சிறப்பு விருந்தினர் திருமண்டல குருத்துவ செயலர், இறைமக்கள் செயலர், திருமண்டல பொருளர் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம். பெருமைமிகு பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியின் வைர விழாவில் இப்பொழுது ஒளியேற்றி சிறப்பிக்கப்படுகிறது. உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாயிருக்கிறது. நீங்கள் உலகத்தின் ஒளியாயிருக்கிறீர்கள். உங்கள் ஒளி மனிதருக்கு முன்பாக பிரகாசிக்கட்டும். உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாயிருக்கிறது. 60 வருடங்களாக கல்லாமை என்ற இருளை அகற்றி கல்வி என்ற ஒளியை இவ்வுலகத்திற்கு ஏற்றிய பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியின் வைர விழாவில் ஒளியேற்றி சிறப்பிக்கப்படுகிறது. இத்திருவிளக்கினை ஏற்றி சிறப்பு செய்த பேராயர் அம்மா மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். We now invite our respected principal, Dr. J. Princey Merlin, to deliver the welcome address. The Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Psalm 126:3. Most respected Bishop Ayya, beloved Bishop Amma, chief guest of this Diamond Jubilee inaugural celebrations, Dr. P. Wilson, Principal and Secretary, Madras Christian College, Chennai, the guest of honor, Mr. G. Nadarajan, Postmaster General, Central Region, Tamil Nadu, Dr. K. Radhakrishnan, the Regional Joint Director of Collegiate Education, Tiruchirappalli Region, officers of the Council, former Bishop Ayya, Bishop Amma, former principals, former controllers of examinations, former bursar, former vice principals, former professors, former office superintendents, former non-teaching staff, invited guests, distinguished dignitaries, the guests from our diocese, beloved Heberians, the president of Heber, faculty members, student friends, non-teaching staff, ladies and gentlemen, a very warm and heartfelt welcome to each and every one of you. As we gather today to inaugurate the Diamond Jubilee celebrations of Bishop Heber College, we first lift our hearts in gratitude to Almighty God, the maker of heaven and earth, whose unfailing grace, providence, and blessings have guided this institution through 60 glorious years of faith, excellence, and service. Today is not merely an inaugural function. It is not merely the release of a special postal cover. It is not merely the commencement of a year-long celebration. Today, we gather to honor a dream that refused to die, a dream that traveled through the generations, a dream nurtured by faith, sacrifice, vision, and perseverance. We stand at a sacred intersection where history meets gratitude, legacy meets responsibility, and memory meets
hope. 60 years ago, on this very day, 24th June 1966, the rebirth of Bishop Heber College became a reality. Yet, the roots of this institution stretch much deeper into history. The name Bishop Heber itself evokes the memory of the visionary Anglican Bishop Reginald Heber, whose commitment to education, faith, and human upliftment inspired generations. The foundations of this legacy were laid by the pioneering German Lutheran missionary Christian Friedrich Schwarz in the year 1926. In the aftermath of the tragic explosion in Tiruchirappalli in 1763, which claimed the lives of many British soldiers and their wives, Reverend Schwarz established the Bishop Heber School in Tiruchirappalli to care for the orphan children of the soldiers. His missionary zeal and educational vision planted the seeds that continue to bear fruit in this region till today. What began as a vision in the hearts of these pioneers encountered many challenges through the decades. The original institution bearing the name Bishop Heber eventually ceased to exist as an independent college and merged with Madras Christian College in 1934. Many would have considered that chapter closed, yet Providence had other plans. Then emerged a visionary leader, Most Right Reverend Bishop Dr. Solomon Doraisamy Ayya, who, recognizing the pressing need for quality higher education in central Tamil Nadu, championed the rebirth of Bishop Heber College. He was ably supported by the former Bishop of TLC, Right Reverend Bishop Manikam Ayya, and by the local leader, Muttamil Kavalar K.A.P. Vishwanathan Pillai. Together, they transformed a cherished dream into a living institution that would serve generations of young people. Today, as we celebrate 60 years, we pass with profound gratitude to remember all those whose names are etched into the story of this institution, the visionary bishops and leaders of the CSI Tiruchi Tanjavur Diocese, the former chairman and secretaries of this institution, the former principals of this institution who guided this institution through seasons of growth and challenge, the dedicated former faculty members, the non-teaching staff who poured their hearts into shaping minds and character, the present chairman, the academic and administrative leaders, the faculty members, non-teaching staff, and student friends whose commitment, creativity, and enthusiasm continue to uphold and enrich the Heberian legacy every day. The alumni and the well-wishers whose support has strengthened the institution, and the thousands of students who have carried the Heberian spirit into every corner of the world. The story of Bishop Heber College is not written merely in buildings, rankings, degrees, or accolades. It is written in transformed lives, in the first generation graduates, in classrooms where possibilities were discovered, in laboratories where innovation was born, and in communities where Heberians have served with competence, compassion, and conviction. Through every chapter of this remarkable journey, one truth has remained constant, our cherished motto, Nisi Dominus Frustra. Unless the Lord builds the house, they labor in vain that build it. The theme chosen for this historic Diamond Jubilee year, innovation and eminence, is both a celebration and a call. A celebration of 6 decades of distinguished service and a call to continue innovating while remaining rooted in our values, to pursue excellence while remaining committed to equity, and to prepare future generations not merely for careers but for meaningful lives of leadership and service. Over the coming months,
Our Diamond Jubilee celebrations will unfold through special initiatives, commemorative events, academic engagements, alumni gatherings, community outreach programs, publications, cultural celebrations, and legacy projects that will honor our past while inspiring our future. This morning's release of the special postal cover is particularly significant. A postal cover travels across distances carrying messages. Likewise, Bishop Heber College has, for the 6 decades, carried the message of knowledge, character, faith, and service across generations and geographies. Today's commemorative cover will stand as a lasting symbol of an institution whose influence has traveled far beyond the boundaries of its campus. At this juncture, it is my privilege and honor to extend a special welcome to the distinguished guests, the dignitaries who have graciously joined us for this historic occasion. I extend a most respectful and heartfelt welcome to Right Reverend Dr. S. Samuel Rajadurai Ayya, our Bishop of Tiruchirappalli, Tanjavur Diocese, and the Chairman of Bishop Heber College. Through his spiritual leadership, pastoral wisdom, and steadfast commitment to Christian higher education, Ayya, we continue to strengthen the mission and vision of this institution. I warmly welcome Mrs. Vasanthi Annamal, the President, Bishop Amma, the President of Women's Fellowship. It gives me immense pleasure to welcome our special guest, the chief guest of today's event, Dr. P. Wilson, the Principal and Secretary of Madras Christian College, Chennai. Dr. Wilson, an eminent academic leader, renowned researcher, strategic administrator, and a distinguished educationist. He represents an institution that shares a unique historic connection with Bishop Heber College from 1934. As an innovator, he was also instrumental in establishing the MCC Innovation Park, first of its kind in an arts and science college in the country. On behalf of the entire Heber family, I extend a hearty welcome to Dr. P. Wilson. I am delighted to welcome Mr. G. Nadarajan, the Postmaster General, Central Region, Tamil Nadu, Tiruchirappalli. Welcome, sir. Whose leadership in strengthening India's communication network and public service delivery, which is widely admired. I record my welcome to Dr. K. Radhakrishnan, Regional Joint Director of Collegiate Education, Tiruchirappalli Region, for his valuable contributions to higher education in the region. And on behalf of Heber family, I extend my heartfelt welcome to Dr. Radhakrishnan, the RJD of Trichy region. I would also like to extend my hearty welcome to our former Bishop Ayya and Bishop Amma, and thank you Ayya and Amma for gracing this occasion with your valuable presence, prayers, and blessings. I warmly welcome Reverend Dr. V. Rajaman Singh, the Clerical Secretary, Mr. R. Jnana Susigaran sir, the Lay Secretary, Reverend A. Suresh Kumar, the Treasurer, and Reverend Sudarshan, the Rector of our institution. Their prudent stewardship and committed service continue to strengthen the mission and ministries of the diocese. I also warmly welcome the invited guests of the diocese, the DCC chairman, heads of various institutions under the diocese, and all other distinguished invitees who have graced this occasion with their valuable presence. I also extend a heartfelt welcome to all our former principals, Reverend Dr. Professor Swamiraj sir, Dr. Paul Deabran sir, and all the former vice principals, former controller of examinations, all the former bursars, and former professors, all the former superintendents, and the non-teaching staff members. I am indeed blessed to have you all here and supporting and blessing me in all the endeavors of our institution. On behalf of the entire Heber family, I extend my hearty welcome to each and every one of you. In our midst, we have our distinguished alumni friends, the president and the office bearers of Heber Alumni Association, the members of the governing body,
the members of the Academic Council, the members of the autonomy body, and all the faculty members, non-teaching staff, students, parents, media representatives, well-wishers. And I extend my hearty welcome to all the Heberians who have gathered here today. Dear Heberians, a diamond is not formed in a day. It is shaped through time, resilience, refinement, and enduring strength. Likewise, the story of Bishop Heber College has been forged through 6 decades of faith, sacrifice, vision, commitment, and collective effort. Today, we celebrate not merely what we have achieved, but what we have become, and more importantly, what we are yet to become. And ambassadors of this remarkable legacy, may we continue to innovate with courage, serve with compassion, pursue excellence with humility, and build a future worthy of those who dream before us. I conclude with these inspiring words of Isaiah 43:19. See, I am doing a new thing. Now it springs up, and do you not perceive it? May the Diamond Jubilee year usher us in new possibilities, greater heights, and richer opportunities for Bishop Heber College and all who are part of this enduring legacy. Once again, on behalf of the management, faculty, staff, students, alumni, and the entire Heberian family, I extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. Thank you. May God bless Bishop Heber College. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm words of welcome and for setting the tone for this historic celebration. As we commemorate 60 glorious years, let us enjoy a special presentation of the Diamond Jubilee song by the College Choir. Years of grace and glory, shaping lives and writing history, rooted deep in faith and learning, Heber's light is ever burning. 60 years of grace and glory, shaping lives and writing history, rooted deep in faith and learning, Heber's light is ever burning. Proudly stand, joining heart and hand in hand. Bishop
கரவொலிகளால் நாம் பாடகர் குழுவிற்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்போம். சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு சிறப்பு செய்யும் நேரம் இது. வைர விழா தொடக்க நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருக்கும் பெருமதிப்பிற்குரிய திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் திருமண்டலத்தின் பேராயர், ஆட்சி மன்ற குழுவின் தலைவர், கல்லூரியின் செயலர் பேராயர் ஐயா அவர்களுக்கு கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்கள் சிறப்பு செய்வார்கள். நாம் கரவொலிகளால் நம்முடைய வாழ்த்துக்களை நமது பேராயர், கல்லூரியின் செயலர் ஐயா அவர்களுக்கு நாம் தெரிவிப்போம். தொடர்ந்து திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் திருமண்டல பெண்கள் ஐக்கிய சங்க தலைவியும் பேராயர் அம்மாவுமாகிய அம்மையார் அவர்களுக்கு கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்கள் சிறப்பு செய்ய இருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து நமது மதிப்பிற்குரிய பேராயர் ஐயா அவர்கள் நமது வைர விழா நிகழ்வின் சிறப்பு விருந்தினர், விழா பேருரை நிகழ்த்த இருக்கும் சென்னை கிறித்தவ கல்லூரியின் செயலர், முதல்வர், முனைவர் பால் வில்சன் ஐயா அவர்களுக்கு கல்லூரியின் சார்பாக சிறப்பு செய்கிறார்கள். நாம் கரவொலிகள் மூலமாக நமது சிறப்பு விருந்தினர், விழா பேருரையாளர் அவர்களுக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்களை, அன்பினை தெரிவிப்போம். சிறப்பு விருந்தினருக்கு நல்லாடை அணிவித்து மலர்கொத்து வழங்கி நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. சிறப்பினை செய்தோருக்கும் பெற்றுக்கொண்டோருக்கும் எங்கள் நன்றி. It's a privilege to introduce and welcome our esteemed chief guest, Dr. Paul Wilson, Principal and Secretary of Madras Christian College, Chennai, one of India's most distinguished institutions of higher learning. As a respected academician, researcher, educator, and administrator, Dr. Wilson assumed office as the 17th Principal of Madras Christian College in June 2020. With a distinguished career in chemistry, he has served as the head of the Department of Chemistry and Dean of Sciences at MCC and has contributed extensively to teaching, research, curriculum development, and academic leadership. As we celebrate 60 years of excellence, it's a great honor to welcome a leader whose vision continues to inspire generations of learners and educators alike. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm and hearty welcome to Dr. Paul Wilson for the inaugural address. Respected Bishop in Trichy Tanjore Diocese, Bishop Amma, and Dr. G. Nadarajan, the Postmaster General, Dr. K. Radhakrishnan, RJD Trichy, Reverend Dr. V. Raja Mansingh, the Clerical Secretary, and Dr. Princey Merlin, the Principal of this institution, and all other dignitaries. For want of time, thank you so much for having invited me as part of this celebration. 60 years of faithfulness of God. For any institution, it has its own social cycle. In Madras Christian College, we always say, and we quote Reverend Boyd, mentioning that Christ is the foundation of this institution. Irrespective of the leaders of the past, the institution has been resilient with changing times. I see that in Bishop Heber College here. The reason why you have invited me is because of the connection that we have
with the Christian College. Christian College has its origin from Church of Scotland, which is Presbyterian in nature. We call the church as Kirk. With the inclusion of Bishop Heber College, we also embraced the Anglican tradition. So we always call a chapel having Anglican tradition, our Anderson Hall having a Presbyterian tradition. Though it started with the Church of Scotland, Reverend Miller embraced ecumenism and set a trend among the Christian circles. Invited SPG, invited all the 7 denominations in the Miller's Road and had a meeting that we are coming out of Church of Scotland because of the restrictions that they had. We're going to reach out to the community and I need support. And it became ecumenical in nature and we embraced all denominations of Christianity. The resilience of any organization, it depends on the providence of God on the one hand, and then the way you try to appropriate the mission of the institution. Every institution has its own vision and mission statement. Likewise, Bishop Heber also has its mission statement. When I read the mission statement, it resembles Madras Christian College. It says Bishop Heber College aims to transform young learners into competent, socially conscious individuals through holistic, inclusive education. Grounded by Christian principles, the institution focuses on whole person development, seamlessly blending academic excellence with spiritual, social, and ecological consciousness to actively contribute to nation building. I find that my institution also shares the same burden, same mission. Always remember that we have a vision statement, and the mission of the institution needs to be appropriated with changing in times. Today I'm going to speak on that very briefly. Corporates call that as brand repositioning. We call it as mission appropriation. What is that brand repositioning? Let me begin with the first thing on why do we remember the faithfulness of God? Humans naturally have this forgetfulness. That's a natural trait. And over the time, unless they rehearse or they memorialize through a gratitude journal like this, they will forget the benefits that they received from the Lord. God often commanded the Israelites to remember, and He instituted festivals, altars, stones of remembrance, so that they will acknowledge Him in all their ways. Because He knew that human forgetfulness was a psychological constant. Psalms 106, 13th verse says, forgetting God's goodness, they soon forgot His works, they did not wait for His counsel. And once again, 21st verse says, they forgot the God, their Savior, who had done great things in Egypt. Forgetfulness is a psychological constant, and that is why we have institutional memory like this, where we come together, we deconstruct the legacy of the institution, and we keep reconstructing it. I call this reconstruction as brand repositioning or mission appropriation. Bible repeatedly spells out this. Take care lest you forget the Lord, who brought you out of the land of Egypt, in Deuteronomy 6:12. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Repeatedly we see that God reminds us and prompts us that we should not forget the benefits that we have received from the Lord. So we had 7 festivals instituted in Israel: the Passover, the Feast of Unleavened Bread, the Feast of Pentecost, the Feast of Trumpets, the Day of Atonement, the Feast of Tabernacles, and the 8th day. These were the festivals which were instituted by God so that they will remember each festival and remember the grace of God that navigated them through when they moved from Egypt to Israel. Brand appropriation or brand repositioning. If you look into Apple, almost 6 times they changed their logo. You can go back and see.
6 times, starting from 1976 onwards, they kept on changing their logo, which indicates that they are repositioning their brand. Britannia, Google, Parle, Airtel, Pepsi, Cadbury, and Holiday Inn, they all reposition. When it comes to India, State Bank of India has repositioned. Facebook has repositioned. The corporates have recognized that repositioning or mission appropriation is very important for the resilience of any organization. Even Instagram has changed its logo, and Burger King has changed its logo, Dunkin' Donuts has changed its logo, Airbnb has changed its logo, Shell and PepsiCo. Having given so many illustrations that brand repositioning is a reality and it's a fact, we need to understand what is the mind of God. When God brought the people from Israel, people from Egypt to Israel, it was a change. God could have organized the whole episode in 2 weeks or 3 weeks, because it's 450 to 500 kilometers from moving from Egypt to Israel via the Red Sea. So if they need to cross that particular place and enter into Canaan, probably 2 to 3 weeks it might take by walk, 450 to 500 kilometers. But it took 40 years for all the Israelites to reach the promised land. God wanted them to change their attitudes. God changed the menu card. Their menu card had onions and garlics. God said, I'm changing the menu card to manna. That was a different experience for them. They were nomads. They never had a defined sleeping places for them. They were people who were used to an agrarian lifestyle in Egypt, which was well watered by the Nile Delta. But the desert experience was a terrifying environment for the Israelites. Another change. Remember, unless it is a survival need, there won't be any driver for change. Pandemic hit us. We never knew how Zoom would work. I never knew that I need to buy Zoom. I need to subscribe to Zoom. So every 45 minutes, it'll go off. So I used to handle my class, and every 45 minutes, I'll instruct my students to go back and sign in again. Later I came to understand that I need to subscribe to it, and I learned how to share my slides. I never shared my slides. I used to write down on the notebook and show through the camera and finish my portion in the month of March 2020. Sharing options I was not aware of. Unless it is a question of survival, we will never make efforts to undergo transformation. It was a question of survival for the Israelites to do the appropriation and repositioning themselves. Always we find in any institution one set of traditionalists, one set of radicals, or progressive thinkers. The traditionalists would always say that it is a legacy, tradition, culture. They keep on bragging about the past. Even I would say, yes, MCC produced 3 finance ministers. First, 1, 2, 3. T.T. Krishnamachari, Mathai, Shanmugam Shetty. Yes, second President of India. How long can I sing this chorus? Will I be valid in the changing environment? And every MCCN would always say that we had first 3 finance ministers and we built this nation. With the advent of corporate universities and satellite global universities, are we going to be relevant is a question that I would like to pose before all of you. Job's friends believed in a different kind of a theology. It's called retributive theology. That means if you do good, you will get good. If you do evil, and evil will follow you. Their forefathers believed in it through oral tradition. It was probably forwarded to them. So they kept on counseling Job using the past knowledge that they had. They never wanted to learn something new. Job was always offending them and confronting them. We find in Job chapter 8, verses 8 to 10, it says, ask the former generation, the friends say, and find out what their ancestors learned. For we were born only yesterday and know nothing. And our days on earth are but a shadow. Will they not instruct you and tell you? Will they not bring forth words from their understanding?
And we know the story of Job. God condemned all the friends of Job and complimented with Job. The idea from retributive theology of knowing what is suffering and suffering produces character was born through the life of Job. Because of Job, unless Job's life is recorded in the Bible, we wouldn't have known much about suffering as part of the Christian life. Remember, sometimes in a college like this, we always have a cohort which is very traditionalist in its approach. Unless it is a question of survival, we will never learn the progressive revelation from God. From the day of creation, God has been regularly, progressively revealing himself to the whole human race. And if you get stuck onto the past, not thinking about progressively, then you will not be relevant and you will not be resilient in the days to come. Always, culture keeps evolving. I always say this to my students. Many a times they say that they think that they are cultural custodians. We cannot be a culture custodians. We cannot be a custodian for culture because culture keeps evolving by default. But the value remains constant. The ethical values that our forefathers have given us remains constant. Invariably, the culture evolves. Can you moderate the cultural evolution? No. I used to demonstrate this to people. You call the alumni, you're going to conduct the global reunion. You call the alumni and record their narratives of 1960s, 1970s and 1980s, 90s and so on. And try to make a comparison of the practices and traditions that you have now. You'll be able to see that you have to deconstruct all those traditions and you have to reconstruct it for the sake of resilience of this institution. The kind of students that you had in the past, make an understanding, try to understand that. Every institution has undergone a demographic transition. The kind of students that we used to get during 1970s, 80s and 60s, we no more get now. What could be the reason? Every institution is suffering now because of the decline in admissions. 11% of the students from the school are entering into workforce directly in India. They are not interested in anymore getting into the higher education sector. And more than 90% of Gen Zs and millennials, they are interested in taking up work-integrated learning. They are no more interested in a conventional way of teaching and learning through a chalk and talk method. People are moving into a personalized learning space now. There are varied learning styles. We have been only confining ourselves to the cognitive way of learning where we used to teach them through thinking, reading, and writing, which is called cognitive. But there are students who learn socially, students who learn through visual means, students who learn through psychomotor means, students who learn through affective means. Are we appropriating ourselves for the changing in need? The whole world is moving towards personalized learning. Gen Zs and millennials, they're looking for facilitation and not instruction. We have two modes. One is instruction, other one is construction. We keep instructing students and bombarding them with knowledge rather than allowing them to facilitate, allowing them to construct the knowledge by facilitating the learning and teaching process. Culture does not change because we desire to change. Culture changes when the organization is transformed. The culture reflects the realities of people working together every day. Are we sensitive enough to know this, that the culture keeps evolving? And because of the socio-cultural change, a transition that takes place in the world, we need to keep traveling with time. Mission appropriation is all about traveling with time. We need to do a pedagogical repositioning. We need to revise curriculum regularly. The way the whole world is moving, the kinetics, we call it as in chemistry, the kinetics, the rate at which the technological advancements are moving, we are not able to cope up with them. Maybe last year they talked about AI, and we were introduced to ChatGPT and Gemini, Perplexity, and so on and so forth. And suddenly, within few months, we heard about generative AI, and now we are hearing about quantum AI. Where are we progressing towards? We have not appropriated ourselves for the AI cohorts of your own institution, my own institution. Building capacity for our own faculty is a challenge. Always Newton's first law, we always want to maintain the status quo. We never want to move from our own position.
Pedagogical repositioning is very important. Recently, I had the first week of faculty development program. And also I had an institutional development program. The kind of pain that we went through in bringing the faculty members to sit and learn, you should see that. It's very difficult to make the faculty members learn. I want to tell you, the whole world is moving towards a different direction, and the dispensations are changing. And if you and me are going to sit like this, we will be irrelevant to the changes that are taking place in the world. So brand repositioning or mission appropriation is very important. You read through the mission statement of Bishop Heber College and try to see how can it be socially relevant and environmentally responsible and spiritually vital and academically excellent. How do we define academic excellence now? Can we say it's a rote learning? The way the talent acquisition platform has completely changed. I was discussing with one of the CEOs. You came to my room. He said, sir, give me 100 students. I will first filter those students before the recruitment because I want to know the traits. We are moving from skill first to attitude first. We used to think we are talking about skill development, 48% skill deficit in Tamil Nadu, 82% skill deficit in India. But now the corporates have moved already from skill first to attitude first. Only 11% attritions were because of skill, and the rest of them were because of the attitude. I'm just quoting from the references. I don't have time. I can project it also. Only 11% attritions are only because of skill, and the remaining were only because of attitude in the corporates. How are we going to incorporate as part of the curriculum? You have a CBCS pattern. Now we have moved on to the OBE pattern without even validating whether the CBCS pattern has an impact on us. We have part 1 for language, part 2 for language, and part 3 for core and allied, and part 4 for electives, and part 5 for social immersion. Have you redeemed the part 5 for imparting attitude to the students, right? We have a lot of service learning program. Have you designed intentionally those programs in order to impart attitude to the students? Because the companies say, I don't want any skill. Even if you send students from your degree, maybe college, we will ask them to relearn and unlearn. We will only ask them we will train them separately and we'll make use of them. We want only numeracy and the communication. That's it. We don't want more than that. The pedagogical repositioning and curriculum repositioning is the need of the hour for all of us. One reason people resist change is because they focus on what they have to give up rather than what they have to gain. I repeat once again. One reason people resist change is because they focus on what they have to give up instead of what they have to gain. If you want to appropriate the mission, you have to look into what you're going to gain out of it when you are subjecting yourself to the change and transformation. Without examination, traditions turn out into distortion. Without renewal, wisdom turns into superstition. Without correction, heritage turns into bondage. The second thing that I want to be aware of is intergenerational conflicts. I remember Gen X and Gen Y had adequate space. Gen Y and Gen Z now. Now I see that the 2000 kids looking at the 90 kids saying that they are all 90 kids. Within 10 years, they talk about generational shift. Do you understand? If you go behind this expression and see, this is a technological advancement that has quickened the process of the demographic transition. Every teacher should be aware of this. When you're sitting in a classroom, when you're standing in a classroom, try to understand that we are still thinking top-down, we are not thinking bottom-up. Intergenerational conflicts is a very important thing for which the mission appropriation has to be done. Let me try to give you the mindset of Gen Zs. I just found out, curated some information from the journals. The Gen Zs feel this way. What is their first priority? They say, finish my education. 66% of them say. And 66% of them also say that I want to start my career. Then become financially independent. I think every Gen Z now, the spending power is very high. And if you offer them a job for 3 lakhs or 4 lakhs, nobody takes up. There was one girl, our CTC has gone up to 16 lakhs now in MCC. And a couple of years back, we offered them a 12.61 lakhs. One girl came back and told me, my father said, don't accept this offer, and gave me the placement back and went off. 12 lakhs is not adequate for the girls.
become financially independent. While pursuing their education, they are financially independent. They have their own bank account. They earn on an average of probably 3 lakhs per annum. And that is why they are not interested in taking up any placements now. Enjoy life before you have responsibilities of becoming an adult. And then find who you are. Then comes, maybe it's like, Maslow's hierarchy, it looks like. Travel to other countries, get married, become more mature spiritually, become a parent, care for the poor and needy, and finally become so famous, become a celebrity. If you ask millennials, they say, become financially independent is the first priority. And then finish my education, start a career, find out who you really are, follow your dreams, become more spiritually matured, get married, enjoy life, become parent, travel to other countries, care for the poor and needy, and try to become famous and influential. These are the mindset or perspectives of Gen Zs and millennials. Are we aware of this now? In a classroom, we are now in a cross-cultural engagement now. On the one side, we talk about seniority, and the other side, we talk about the experience. As a principal, as a leader, every leader has this conflict. In order to think about mitigation on the one side, development on the other side. While you work for the development, on the other side, there are a lot of needs for mitigation periodically, grievance redressal, interpersonal conflicts among the faculty and students. When it comes to development, sometimes the leader would find that some faculty members who might be not having a station seniority might be very good in solving problems. Let me go to the Bible for kingdom economy. Job says, Job 32:9, Job articulates this way, it's a GNT translation. He says, it is not growing old that makes us wise or helps us to know what is right. Your discernment is not in number of years that you have lived. Let us try to understand this. 1 Samuel 16:13, God chose the youngest of the sons of Jesse called David for kingship amidst his elder brothers. In Matthew 21-16, we see the kingdom economy, where seniority in accordance with heaven's standard is all about how one has used the God-given talent and multiplied it. Try to understand that this is kingdom dynamics. I think when you want to do a mission appropriation, we need to have strike a balance between the station seniority and the skill and competencies that we have among faculty. This is a pain point of every leader. Let us try to revisit education now. Education has undergone a transition heavily now. As I mentioned, we are moving to a personalized learning landscape now. And how are we going to appropriate ourselves for the change in need? Why should we redefine our education? A study at Oxford says 20 years from now, maybe already when I collected this, maybe 5 years back, 20 years from now, nearly half of the jobs will be automated, and we are in need to redefine our educational system, keeping in mind the challenges ahead. I hope you know that even commerce has a demand here now. 5 years from now, we may not have this commerce having the same demand. We get 1:70 ratio applications, around 6,000 applications for 70 seats in MCC. 99.25 is a cutoff. Students with 400s, they get admitted first. I have a question. Students with 400s, are they really brilliant? As teachers, you know the answer. Are they really brilliant? I had another experience. This year, we admitted students based on the portfolio. One of the faculty HOD texted me saying that, sir, we followed the example that you gave us. We are admitting students with portfolio. We find one student for the BSc Computer Science with 65% marks, having his GitHub portfolio completely full of developed products that he hosted. And also when a real-time problem is given, he was able to solve it on the spot. 65%. We are all moving into a different dispensation now. Portfolios are now no more, the CV or resume that you talk about is no more articulation, but it is functional. Behance hosts a kind of developers, designers portfolio. GitHub hosts developers portfolio. And there are a lot of portfolio, like you talked about LinkedIn. LinkedIn is another portfolio platform. It is functional. It is what you can do, you demonstrate. How are we going to repurpose our education towards skill development and attitudes? These are two questions I would like to place before you. Because when the students go out, the attitude is very important. And number two is skill.
So we are all entering into OBE, it's called outcome-based education, which is more or less a competency-based education. There are 4 skills that are very important as per the 21st century. The way you are able to have your cognitive skills in the Bloom's taxonomy, we all manage the Bloom's taxonomy when it comes to COPO mapping, just with the action verbs. When it comes to attainment, we all struggle because we will not be able to calculate the attainment properly because we have not mapped COPO properly. The critical thinking is K5 and creative thinking is K6. One of the faculty said, how will you ask questions for creative thinking? This is just imagine. I don't know how to set questions for creative thinking, so just imagine. Can the students imagine in the examinations? Critical thinking and creative thinking are the very important cognitive skills that the companies are looking forward for. And the social skills, collaboration and communication. The cognitive skills and social skills are needed now. We are into project, but project-based education is very important now. How are you going to impart these skills for the students? Because the companies are looking for only for these kind of skills among the students whom we send out. Greg Sattel, the author of Mapping Innovation, says, value has shifted from cognitive skill-based to social skills-based. I hope I repeat once again. Values has shifted from cognitive skill-based to social skill-based. What do I mean by that? In a classroom of 50, if it is a science, there are students who might evolve as thought leaders. There are students who will evolve as bench workers. They are thinkers. But between these two, we need some project managers who will handle thought leaders and the thinkers, bench workers. They are called doers. There is a crisis, and that's why people go to Canada for the course called project management. Project managers are in need. How do we teach project management as part of the appropriation? Do we have our assessment based on this? Can you have a project work in which you don't please look at the project outcome, but look at the process skills called critical thinking, creative thinking, collaboration and communication alone? Can you assess them and send them out? Rather than knowledge and intelligence, the ability to collaborate will be the defining competitive attribute, the Greg Sattel says. This new era will not be solely human-driven or machine-driven, but a collaboration between human and machines. Are we getting our students ready to collaborate with machines? Or still saying that AI is a crap that is not getting to that? Do we esteem only cognitive skills and assess students? I remember many of my students come back and say that, sir, I'm a CEO now. But I have valued this particular student 60% when he was a student of mine. I never knew that this fellow has a social skill. I have never valued his social skill component. Do we suppress their independent thinking out of insecurity? One thing that I used to understand from my own institution, because we both share the same core values: social relevance, academic excellence, and spiritual vitality. The way you dignify the students and treat them like adult is very important. They come back to the institution. Especially the halls of residence in Madras Christian College is very well known among the alumni. The students might come back to the college, but not to the department. He'll straight away go to the hall of residence and visit his room and go back. The sense of belonging for the student over the halls are much more higher than the department, because the halls dignify them and do not suppress them. They promote them as adults. They are treated like prime ministers. They are treated like, they call themselves as prime ministers of St. Thomas's Hall. Or they call them as the cabinet secretary, general secretary, chairman, and so on. And it is a student autonomy that made them to create memories in the institution. Those memories bring them back as an alumni. They contribute to the institution. Let us think about it. The forefathers have taught this now. Are we dignifying our students? Are we treating them like adults and make them come back as alumni? Because many colleges used to ask me, sir, how do you engage with alumni? I said, I have not done anything. My forefathers have done everything. I have seen, wherever I go for alumni meet, invariably I used to ask the wives. Their husbands used to always talk about MCC at home to their children, grandchildren, and wife. Create memories. Create memories for the children. Apart from your own classroom experience, the campus life is very important for the students to learn the social intelligence. Institutional isomorphism. I'm going to wind up now. Institutional isomorphism. Everyone is burning their fingers because neighbor has burnt his fingers. NARF, NAC,
That's the pressure that we have. What is your uniqueness? Bishop Heber College has its legacy, its uniqueness, apart from Madras Christian College and Loyola College. What is that? Can you deconstruct it from your alumni when you call them for a global reunion? Can you ask them to narrate it and articulate it and record it and take it as a research and deconstruct it and reconstruct it for your own benefit? Which we have missed because of the cultural evolution. Institutional isomorphism is pressurizing every institution to get normalized. There is a coercive pressure where, because of the government regulation, it becomes the same for all the institutions. We all normalize ourselves. Normative pressures because of the NAC and NARF and other regulations. And mimetic pressures because someone has started data science, I want to start data science. Whether the data science is relevant for this geography or not, I'm not bothered. I want to start data science, and finally I end up in chaos. Let us try to understand this institutional isomorphism as part of the mission appropriation. Faculty development now has become CPD. It's called continuous professional development. Unlike the earlier dispensation where you used to go for a refresher course and orientation course and sleep and come back, get the DA and come back, no more refresher courses and orientation courses are conducted this way, if I'm right. Continuous professional development is the one that is being propagated by UGC. LinkedIn, I think one of the faculty members received the award. I think you're doing a right thing now here because it's a professional. The way the technological advancements are progressing, we are not able to conduct seasonal meetings for professional development. We used to think this way. It's a communities of practice, COP we call it as. We create communities. Each community, a self-motivated community, MCC Research Colloquium is a community. And then we have a digital humanities community, design thinking community, and each community will have only 40 members. We will not expand it only with a personal reference, and we see that it's sustainable. Maybe you can think about that for a continuous professional development. Let me give 3 used cases and call it a day. Resistant to digital change, Kodak. Kodak controlled the global photography market for decades. Kodak invented the digital camera in the year 1975, but dismissed it. Why? Fear that digital photography would cannibalize the film profits. Rapid shift to digital cameras and smartphones emerged. Film business collapsed faster than Kodak could adapt. Filed bankruptcy in the year 2012. Entitlement made Kodak protect his legacy business instead of its future. Resistance to digital change, Nokia. We all know Nokia 1100. World's largest mobile phone manufacturer early in 2000. My first phone was a Nokia. Belief that superior engineering guaranteed success. This was a philosophy of them. When the Android came in, they never wanted to switch over. Underestimated the software and ecosystems, so OS, operating systems. iPhone redefined the phones as software platforms. So Android scaled up rapidly, Nokia lagged. Lost smartphone market leadership by 2013. Nokia optimized hardware excellence while the market shifted to software intelligence. Resistant to digital change by Blockbuster. Many of you might know, retail shops, they used to sell CDs. Netflix wanted them to get merged. They asked them, can you do a mergers and acquisition? They said no. Dominated video rental market with physical stores. Revenue secured through late fees and retail presence. Dismissed Netflix as an unprofitable one. Failed to pivot decisively to streaming and subscriptions, model proposed by Netflix. Consumers shifted to an on-demand online streaming. Netflix scaled up rapidly with data-driven models. Blockbuster filed bankruptcy in the year 2010. Mistook control of distribution for control of customer behavior. Control of distribution for control of customer behavior. Long historical prestige, centuries-old institutions like MCC, Bishop Heber, and other institutions believe that degrees automatically ensure relevance. We think probably. Faculty privilege disconnected from teaching quality. Administrative expansion justified as academic necessity. Dismissal of student and industry feedback. Finally, the assumption is that students will enroll because we are established. I think you need to get rid of from this mindset. No more students will
enroll themselves with an institution which is not traveling with time. I'm speaking to myself. I'm speaking to Madras Christian College. Whatever I prepare for the Madras Christian College, I'm trying to disseminate it here. Entitlement is a quality that every teacher and every leader should be aware of. Entitlement solidifies into institutional hardness, often disguised as academic tradition. Syllabi unchanged for decades, outdated curricula, we disconnect ourselves from the labor markets. Resistance to interdisciplinary and applied learning, we have never contemplated it. Over-reliance on lecture-based pedagogy, we have not repositioned them. Innovation framed as sometimes, when I started this MCC and MRF Innovation Park, people said it's a dilution. He's trying to do probably real estate. It's diluting the academic standards. Dilution of academic standards or corporatization. Remember, hereafter the ranking framework and the new NAC framework is going to include innovation as one of its 10 parameters. And NRF ARIA has already included innovation because among 132 countries in the world in the Global Innovation Index, India has scaled up from 80th position to 38th position in 2025. That's a natural scaling up. That means India has an ecosystem for innovation economy. We have moved from agrarian economy to the innovation economy. Collapse in education is usually very gradual. It is not dramatic. Declining enrollment and student engagement, you have to be very much aware of. Graduates with poor employability or higher progression, please be mindful of that. Loss of public trust and legitimacy, I want to alert all the institutions, especially the Christian institution. Financial stress and institutional closures. If you look into UK, University of Reading has closed the Department of Chemistry. University of Hull is 100 years old, has closed the Department of Chemistry. There are 100 closures expected in US. In UK and Australia, if you carefully look into the satellite universities which are coming to India, among 15 institutions, excepting one institution which is called Illinois Institute of Technology, which is from US, all other institutions are from Australia or UK. That means, on the one side, there is an immigration stringent policy. The other side, the domestic students are not enrolling for higher education. This is a global scenario. Let us be sensitive and try to do the appropriation. It's called mission appropriation. May the Lord enable this institution. As you celebrate the 60th year of its faithfulness and existence, I pray to God that God should give us resilience because the institutions are completely run by the providence of God. I congratulate the principal and revered bishop and the former bishops and former principals over here. Thank you for all your contributions that has made this institution resilient. Wish you all the best. Thank you. We extend our sincere thanks to Dr. Paul Wilson for the enriching reflection on reconstruction and repositioning of the brand and our institutional history, adding a special sparkle as we embark on the Diamond Jubilee celebration and the next chapter of our history. Thanks very much once again, sir. சிறப்பு விருந்தினர்களை சிறப்பு செய்யும் நிகழ்வு தொடர்கிறது. சிறப்பினை செய்ய பேராயர் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். தமிழ்நாடு மத்திய மண்டல திருச்சிராப்பள்ளி தலைமை அஞ்சல் துறை தலைவர் முனைவர் ஜி நடராஜன் ஐயா அவர்களுக்கு பேராயர் அவர்கள் சிறப்பு செய்கிறார்கள். நல்லாடை அணிவித்து மலர்கொத்து கொடுத்து நினைவு பரிசினை வழங்கி சிறப்பு செய்கிறார்கள். நாம் கரவொலிகளால் அவர்களுக்கு நம்முடைய அன்பினை வாழ்த்தினை தெரிவிப்போம். தொடர்ந்து திருச்சிராப்பள்ளி மண்டல கல்லூரி கல்வி இணை இயக்குனர் முனைவர் கே ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களுக்கு நமது பேராயர் ஐயா அவர்கள் சிறப்பு செய்கிறார்கள். நாம் நம்முடைய அன்பினை பாராட்டினை மதிப்பினை தெரியப்படுத்தும் வண்ணமாக நாம் கரவொலி எழுப்பி ஐயா அவர்களுக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்போம்.
சிறப்பு செய்த பேராயர் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் திருமண்டல குருத்துவ செயலர் அருள் திரு முனைவர் வி ராஜா மான்சிங் ஐயா அவர்களுக்கு நமது கல்லூரியின் துணை முதல்வர் முனைவர் சேஞாரு சத்யசீலன் ஐயா அவர்கள் சிறப்பு செய்கிறார்கள். ஐயா அவர்களுக்கு நல்லாடை அணிவிக்கப்பட்டு மலர்கொத்து வழங்கி நம்முடைய வரவேற்பினையும் அன்பினையும் தெரியப்படுத்துகிறோம். தொடர்ந்து திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் திருமண்டல இறை மக்கள் செயலர் திரு ஞான சுசிகரன் ஐயா அவர்களுக்கு கல்லூரியின் சுயநிதி பிரிவின் துணை முதல்வர் முனைவர் ரவிதாஸ் ஐயா அவர்கள் சிறப்பு செய்கிறார்கள். தொடர்ந்து திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் திருமண்டல பொருளர் அருள் திரு சுரேஷ்குமார் ஐயா அவர்களுக்கு கல்லூரியின் நிதியாளர் பேராசிரியர் முனைவர் தொடர்ந்து கல்லூரியின் தேர்வு நெறியாளர் பேராசிரியர் முனைவர் ராஜ்குமார் அவர்கள் கல்லூரியின் சமய நெறியாளர் அருள் திரு எஸ் சுதர்சன் ஐயா அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்கிறார்கள். தொடர்ந்து தேர்வு நெறியாளர் அவர்கள் பெரம்பலூர் கொள்ளிடம் மறை மாவட்டத்தின் தலைவர் அருள் திரு சகரியா கிருபாகரன் ஐயா அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்கிறார்கள். தொடர்ந்து திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் திருமண்டலத்தின் மேனாள் பேராயர் நமது மேனாள் ஆட்சி மன்ற குழுவின் தலைவர் மேனாள் செயலர் பேரருள் திரு முனைவர் ஜேம்ஸ் சீனிவாசன் ஐயா அவர்களுக்கு நமது பேராயர் ஐயா அவர்கள் சிறப்பு செய்கிறார்கள். தொடர்ந்து மேனாள்
பேராயர் அம்மா அவர்களுக்கு நமது கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்கள் சிறப்பு செய்கிறார்கள். திருமதி கிரேஸ் சீனிவாசன் அம்மா அவர்களுக்கு நமது கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்கள் சிறப்பு செய்கிறார்கள். We now invite Dr. J.G.R. Satyaseelan, Vice Principal Aided, to honor our former Principal, Professor Swamiraj. We also invite our Vice Principal Self-Financing Section, Dr. C. Ravidas, to honor our former Principal, Dr. Paul Dayabran. புத்தாக்கம் பெற்ற பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியின் சிற்பி என போற்ற பெறுபவர் கல்லூரியின் உட்கட்டமைப்பு மற்றும் கற்றல் கற்பித்தல் நிகழ்வுகளை 25 ஆண்டுகளான சாதனையாக கல்லூரி வளர்ச்சிக்கு வியத்தகு சாதனைகள் புரிந்த மேனாள் முதல்வர், மேனாள் இயக்குனர், பேராசிரியர் முனைவர் சாமிராஜ் ஐயா அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. We invite our Vice Principal, Self-Financing Section, Dr. C. Ravidas, to honor our former Principal, Dr. Paul Dayabran. தன் கனவுகளை எல்லாம் கற்பனைகளாக்கி, கற்பனைகளை எல்லாம் நினைவுகளாக்கி, நினைவுகளை எல்லாம் செயல்களாக்கி, செயல்களை எல்லாம் வளர்ச்சிகளாக்கி, வளர்ச்சிகளை எல்லாம் கல்லூரியின் சாதனையாக்கி, சாதனைகளை எல்லாம் கல்லூரியின் வரலாறாக்கிய மேனாள் முதல்வர் ஐயா அவர்களுக்கு இப்பொழுது பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியின் சார்பாக சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. We thank all the dignitaries on and off the days. Now a special postal cover is being released today to commemorate the Diamond Jubilee celebration of a college, as our institution has rendered 6 decades of distinguished service in the field of higher education and has shaped generations of students through its commitment to academic excellence, research, values and social responsibility. We now request Shri G. Natarajan, Postmaster General, Central Region, Tamil Nadu Circle, Tiruchirappalli, to release the special cover. And I also request Dr. K. Radhakrishnan, Regional Joint Director of Collegiate Education, Tiruchirappalli Region, to kindly receive the special cover. சிறப்பு அஞ்சல் உரை வெளியிடப்படுகிறது. We request all the dignitaries on the dais to join us in the release of the postal cover. The Department of Posts has long and proud tradition of commemorating nation's rich in heritage, achievements, institutions and eminent personalities through special covers, ancillaries and permanent pictorial cancellations. These philatelic products serves as enduring records of our history and culture, carrying these stories across the country and around the world. In recent years, the Central Region Tiruchirappalli has brought out several notable special covers and permanent pictorial cancellations highlighting the rich heritage of our region, including those dedicated and the historic Kallanai Dam, NLC India Limited, Black Buck and other institutions and landmarks of a national and regional importance. Today, we add another glorious chapter to this philatelic journey. We now invite
Shri G. Natarajan, Postmaster General, Central Region, for a special word of address. Bishop and Chairman, Bishop Heber College, Reverend Dr. S. Samuel Rajadurai, President, Women's Fellowship, Mrs. R. Vasanthi Ammal, Principal and Secretary, Madras Christian College, Dr. P. Wilson, Dr. J. Princey Merlin, Principal, Regional Joint Director of Collegiate Education, Dr. K. Radhakrishnan, distinguished guest on the dais, off the dais, staff and students of the college. Education is not only for individual growth, but also for the betterment of society. Education shapes the youth in developing their social values, their economic values, their political values, and last but not the least, their cultural and moral values. This is the land of sage Tiruvalluvar, who had written in the chapter Kalvi, Kannudayar Enbavar Kattror. He says that those who are educated are the one who have vision. There is no doubt that this college has given vision to thousands of students over the years. Any institution that thrives for more than 100 years is a testament to the dedication of the staff and the perseverance of the founders. This college evolved from a school which was established in the year 1762, and later it became Heber Memorial School in the year 1864. For more than 200 years, this institution has provided education to the students. Postal special covers are released on special occasions. These events are very rare events. These covers mark the importance of the event and also helps to spread the name and importance of the institution. These covers are collected by philatelists. They exhibit these covers in various exhibitions in India and abroad, thereby showcasing the importance of the institution globally. Department of Post is proud to release this special cover on the 60th year of the college. On behalf of Department of Post, I congratulate all the management, the professors, the staff and the students of the college on this important occasion. I am sure that this college will march towards the centenary celebration. Thank you. We thank Sir for the special release of the cover and for the address. We now request We now invite a revered bishop to honor our principal, Dr. J. Princey Merlin. Thank you, Ayya. Thank you, Amma. We now request Dr. K. Radhakrishnan, Regional Joint Director of Collegiate Education, to share the felicitations. அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கங்கள். திருச்சி மாநகரத்திலே 60ஆம் ஆண்டு வைர விழாவினை காணக்கூடிய பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியினுடைய டைமண்ட் ஜூபிலி செலிப்ரேஷன்
அண்ட் ரிலீஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் போஸ்டல் கவர் என்ற இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டு உங்களை எல்லாம் சந்தித்து இந்த கொண்டாட்டங்களில் நானும் பங்கேற்க வாய்ப்பினை வழங்கிய கல்லூரியினுடைய அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்விலே தலைமை உரையாற்றிய கல்லூரியினுடைய பிஷப் அண்ட் சேர்மன் டாக்டர் சாமுவேல் ராஜதுரன் ஐயா அவர்களே, குத்துவிளக்கினை ஏற்றி நல்ல நிகழ்வை துவக்கி வைத்த பிரசிடென்ட் விமென்ஸ் ஃபெல்லோஷிப் மேடம் வசந்தி அன்னம்மாள் அவர்களே, ஒரு சிறப்பான துவக்க உரையை ஆற்றி தற்போது நம்மிடமிருந்து விடைபெற்று சென்றுள்ள மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் மற்றும் செயலர் டாக்டர் பி வில்சன் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினராக இங்கே கலந்து கொண்டு மிக சுருக்கமாகவும் சிறப்பாகவும் உரையாற்றி அமைந்திருக்கக்கூடிய போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜெனரல் சென்ட்ரல் ரீஜன் திருச்சிராப்பள்ளி டாக்டர் மிஸ்டர் நடராஜன் அவர்களே, இந்த கல்லூரியினுடைய முன்னாள் நிர்வாகிகளே, முதல்வர்களே, தற்போதைய கல்லூரியினுடைய முதல்வர் மற்றும் பல்வேறு பணிகளை சிறப்பாக ஆற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு நிலைகளில் உள்ள கல்லூரியினுடைய அலுவலர்களே, பணியாளர்களே, ஆசிரியர்களே, ஆசிரியர்களா பணியாளர்களே, மாணவ மாணவிகளே, உங்கள் அத்தனை பேருக்குமே உயர்கல்வித்துறையின் கல்லூரி கல்வி இயக்கத்தின் சார்பாக திருச்சி மண்டல கல்லூரி கல்வி இணை இயக்குனர் என்ற நிலையிலே வைர விழா நிகழ்வில் துவக்கத்தில் கலந்து கொண்டு அதற்கான வாழ்த்துக்களையும் மகிழ்வையும் பகிர்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். எனக்கும் இந்த கல்லூரிக்குமான தொடர்பு என்பது, நான் இப்போது கல்லூரி கல்வி இணை இயக்குனர் என்ற ஒரு பொறுப்பினை ஏற்ற பிறகுதான் இந்த தொடர்பு. ஆனாலும் கூட இந்த நிறுவனத்தினுடைய சிஸ்டர் கன்சர்ன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே உள்ள 1881 துவங்கப்பட்ட மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் பிஎஸ்சி, எம்எஸ்சி, எம்ஃபில் எல்லாம் படித்த மாணவன் என்ற முறையிலே, அது சென்னை கிறித்துவ கல்லூரியாக இருந்தாலும், திருச்சியில் உள்ள பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியாக இருந்தாலும், மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரி, ரேடிட்டோ கல்லூரியாக இருந்தாலும் கூட எல்லாம் ஒரே குழுமத்தை சார்ந்த ஒரு நிறுவனத்தில் நானும் படித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லும்போது எனக்கு இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டதில் மிக்க மகிழ்ச்சியையும் ஒரு சந்தோஷத்தையும் வழங்கியுள்ளது. இந்த கல்லூரி 60ஆம் ஆண்டை துவக்கி மிக சிறப்பாக ஒரு பீடு நடைபோட்டு வருகின்றது. அரசு ஊழியர்களை பொறுத்தவரை 60 என்பது அவர்களுக்கான ஓய்வு பெறும் வயது. ஆனால் இந்த கல்லூரியானது 60 ஆண்டுகளை கடந்தும் மிக சிறப்பாக ஒரு உயரிய நோக்கத்தோடு செயல்பட்டு வருவது என்பதை நான் பல்வேறு நிகழ்வுகளில் கண்டிருக்கிறேன். திருச்சி மண்டல கல்லூரி கல்வி இணை இயக்குனர் என்ற நிலையிலே நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் கல்லூரியிலிருந்து பல்வேறு கோரிக்கைகளை வைக்கும்போது அதையெல்லாம் மிக சிறப்பாக நடத்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான கல்லூரி. இந்த கல்லூரியிலே மிகச்சிறந்த ஆளுமைகள் எல்லாம் பயின்று, அது அரசியலாக இருக்கலாம், விளையாட்டாக இருக்கலாம், அறிவியல் துறைகளாக இருக்கலாம், என அனைத்து நிலைகளிலுமே முத்திரை பதிக்கக்கூடிய முன்னாள் மாணவர்கள் எல்லாம் இந்த கல்லூரியை பெற்றெடுத்திருக்கின்றது. எப்படி கோகினூர் வைரத்திற்கென்று ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விலை மதிக்க முடியாத ஒரு பொருள் என்று சொல்வார்களோ, அந்த மாதிரி ஒரு வைர விழாவினை நீங்கள் துவக்கியுள்ளீர்கள். ஒரு நல்ல துவக்கம் என்பது வெற்றியினுடைய மிகச்சிறந்த அடையாளமாக கருதப்படும். இந்த நிகழ்வினை இவ்வளவு சிறப்பாக திட்டமிட்டு அதற்காக கல்லூரியிலிருந்து ஒரு வைர விழா ஆண்டுக்கான ஒரு பாடலை எல்லாம் மெட்டமைத்து அதை மிக சிறந்த முறையிலே இன்னைக்கு அரங்கேற்றியிருக்கிறீர்கள். அவர்களுக்கெல்லாம் வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள். ஒரு கல்லூரியானது ஒரு விழாவினை எடுத்து நடத்துவது என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை.
அந்த விழாவினை மிகச் சிறப்பாக, அதிலும் குறிப்பாக இந்திய தபால் துறை அலுவலர்களெல்லாம் தொடர்பு கொண்டு ஒரு போஸ்டல் கவர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. இதெல்லாம் உங்களுடைய ஒரு மைல் ஸ்டோன் தான். இந்த கல்லூரியினுடைய இந்த இனாகரேஷன் நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு இதெல்லாம் ஒரு மைல் ஸ்டோன். உண்மையாக அதற்காக நான் உங்களையெல்லாம் பாராட்டுவதற்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். 60 ஆண்டுகளை கடந்தும் மிகவும் இளமையாக, ஏன்னா பொதுவாக 60 வயசுன்றது வந்து ஒரு மனிதனுடைய வயதில் 60 வயது என்பது ஒரு முதுமையினுடைய துவக்கம் அல்லது அதனுடைய ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஆனால் கல்லூரியானது 60 ஆண்டுகள் கடந்தும் இன்னும் தன்னை புதுப்பித்து கொண்டே இருக்கின்றது. மென்மேலும் வந்து வளர்ச்சியை நோக்கி திட்டமிட்டு சென்று கொண்டே இருக்கின்றது. திருச்சி அப்படின்னு ஒரு கேட்கும்போதே ஒரு மிகப்பெரிய கல்வி அமைப்புகள்லாம் அமைந்துள்ள ஒரு இடம்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு 4 நாட்களுக்கு முன்பு கூட மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் கல்லூரிக்கு, திருச்சி மாநகரத்திற்கு ஒரு பட்டமேற்பு விழாவுக்கு வந்திருந்தார்கள். அப்பொழுது அந்த பட்டமேற்பு விழாவிலே சொன்னார்கள், திருச்சி என்பது ஒரு எஜுகேஷன் ஹப் அப்படி என்று சொன்னார்கள். அந்த அளவுக்கு இங்கே இல்லாததே இல்லை. அது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து, பெல்லிலேருந்து, நம்ம பெரிய பெரிய கல்லூரிகள்லேருந்து, பாரதாசன் பல்கலைக்கழகத்துன்னு அத்தனை விதமானதும் உள்ளது. அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்திலே அமைந்து கொண்டு தொடர்ந்து தன்னை புதுப்பித்து கொண்டு மாணவர் சேர்க்கையில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நான் இப்போ இன்றைக்கி கலெக்டர் மீட்டிங் இருக்குது, வர திங்கள் செவ்வாயில் வந்து சிஎம் சாருடைய கலெக்டர் எஸ்பியினுடைய மீட்டிங் நடக்குது. அதுக்கான டேட்டாலாம் நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்போ நாங்கள் வந்துட்டு பொதுவாக கவனம் செலுத்துவது அரசு உதவி பெறும் பாடப்பிரிவுகளில் மாணாக்கர் சேர்க்கை நிறைவுற்று விட்டதா, ஒவ்வொரு கல்லூரிகளையும் எந்த நிலையில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, திருச்சி மண்டல கல்லூரி கல்வி இணை இயக்குனர் அலுவலகத்தில் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 22 அரசு கல்லூரிகள், 10 அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகள், 55க்கும் மேற்பட்ட சுயநிதி கல்லூரிகளுடைய டேட்டாவெல்லாம் எடுத்து நான் பார்க்கும்போது, ஒரே ஒரு கல்லூரியில் அரசு உதவி பெறும் பாடப்பிரிவுகள் இல்லை, அனைத்து இடங்களும் நிரப்பப்பட்ட ஒரு கல்லூரி என்பது பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி என்பதை நான் கண்டேன். அதற்கு காரணம் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் மற்றும் அவரோடு பணியாற்றக்கூடிய அனைத்து பேராசிரியர் மற்றும் அலுவலர்கள், மாணவர்கள் தான். அப்போ எல்லா இடங்களும் நிரம்புகின்றது என்றால் பெற்றோர்களிடம், மாணவர்களிடம் இந்த கல்லூரியை பற்றிய செய்தி சென்றடைந்திருக்கின்றது. சேர்ந்தால் இந்த கல்லூரியில் சேர்ந்து படிப்போம்ட்டாங்க. எங்களுக்கே நிறையா பேர் வந்து, சார் எப்படியா பிஷப் ஹீபரில் ஒரு சீட்டு வாங்கி கொடுத்துருங்க சார்னு எனக்கு நிறையா அன்பு தொல்லைகள் வரும். அந்த அன்பு தொல்லையை அப்படியே உங்கள் மேடத்துக்கு கடத்துவேன். மேடமும் வந்துட்டு இன்முகத்தோடு நிச்சயம் செஞ்சு கொடுக்குறோம் சார், மாணவர்கள் படிக்கிறதுக்கு தானே வர்றாங்க, எங்களால் முடிஞ்ச செஞ்சு கொடுக்குறோம்ன்றாங்க. அந்த ஒரு மனநிலை தான் இந்த கல்லூரி இவ்வளோ தூரம் உயர்ந்து செல்வதற்கு காரணம். எப்படி நம்மளுடைய அமெரிக்கன் கல்லூரியுடைய வாசமாக பியூரிஃபிகேட்டர்ஸ் நான் கன்சம்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி இந்த கல்லூரிக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்கின்றது. அந்த நோக்கத்தை அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் மாணாக்கர்களுடைய நலனிலே அக்கறை செலுத்தி முன்னேற்றத்திற்கான வழிவகைகளை செய்து வருகிறீர்கள். அந்த வகையிலே இந்த கல்லூரியுடைய வளர்ச்சி ஒவ்வொன்றுக்கும் தமிழக அரசினுடைய உயர்கல்வித்துறையின் சார்பான அனைத்து விதமான உங்களுக்கான ஒத்துழைப்பு கட்டாயமாக வழங்கப்படும். இந்த மாதிரி நல்ல கல்லூரிகளை எல்லாம் வந்து அரசாங்கம் நிச்சயமாக ஊக்குவித்து கொண்டே தான் இருக்கும். நீங்கள் ஏற்கனவே என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங்கு, ஐசி இதுகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டாப் லெவலில் தான் இருக்கிறீங்க. திருச்சி லெவலில் பார்க்கும்போது இன்னும் அடுத்தடுத்த படிநிலைகளை நீங்கள் சென்றடைய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் வாழ்த்துகிறேன். இந்த கல்லூரியானது அடுத்து பவள விழா, அது நூற்றாண்டு விழா என்று பல்வேறு நிலைகளை எல்லாம் நீங்கள் சென்று வளர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு, இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பினை வழங்கிய அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி, இந்த வைர விழாவினுடைய நிகழ்வுகள் எல்லாம் மிக சிறப்பாக ஆண்டு முழுவதுமே மிக சிறப்பாக நடத்தப்பட வேண்டும். இந்த வைர விழா நடத்துவதை அடிப்படையாக கொண்டு யூஜிசிட்ட இருந்தோ அல்லது தமிழ்நாடு அரசிட்ட இருந்தோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அதற்கான ஒரு நிதியை பெறுவதற்கான முயற்சியிலும் ஈடுபட வேண்டும். அதற்கு தேவையான ஒத்துழைப்புகளையும் நாங்கள் வழங்குவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்று இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொண்டு, ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.
வாழ்த்துரை வழங்கி எங்களை ஊக்கப்படுத்திய கல்லூரி கல்வி இணை இயக்குனர் ஐயா அவர்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி. நிறைவு இறைவேண்டலை நோக்கி நாம் செல்லுகிறோம். நிறைவு இறைவேண்டலுக்கு நாம் எழுந்து நிற்போம். பெரம்பலூர் கொள்ளிடம் மறை மாவட்ட தலைவர் ஆயர் சகரியா கிருபாகரன் ஐயா அவர்கள் நிறைவு இறைவேண்டல் செய்ய, பேராயர் அவர்கள் ஆசி வழங்க, நாட்டுப்பண்ணுடன் விழா இனிதே நிறைவு பெறும். தலைகளை தாழ்த்தி நாம் ஜெபம் செய்வோம். கிருபையும் இரக்கம் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே, பரலோகத்துக்கும் பூலோகத்துக்கும் நேரே ஆண்டவராக இருந்து எல்லா நிலைகளிலும் நீர் எங்களை வழிநடத்தி வருகிறீர். உம்மை நோக்கி பார்த்தருடைய முகங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, மாறாக அது பிரகாசிக்கும். ஆம் ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தையின் அர்த்தத்தை இந்த கல்லூரியின் வாழ்வின் வளர்ச்சியிலே நாங்கள் காண நீர் கொடுத்த அந்த மகா பெரிய கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம். ஆரம்பம் அற்பமாக இருந்தாலும் ஒரு சம்பூர்ணமான வளர்ச்சிக்குள்ளாக கடந்து வர நீர் கொடுத்த மகா பெரிய கிருபைக்காக மீண்டுமாக உங்களை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆம் ஆண்டவரே, எங்களுடைய அடியவர்கள் கொடுத்து சென்ற இந்த கல்லூரிக்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம். இந்த கல்லூரிக்காக தன்னுடைய வாழ்வை அர்ப்பணித்த ஒவ்வொரு ஆண்டவரே பெரியவர்களையும் உடைய கரத்தில் கொடுக்கிறோம். எங்களுடைய பேராயர்களுக்காக விசேஷமாக ஆண்டவரே தூர தரிசனத்தோடு இதை முழு முயற்சியோடு ஆண்டவர் எடுத்த எங்களுடைய மகாகணம் பேராயர் சாலமோன் ஐயாவை இந்த நாளிலே நாங்கள் நினைத்து பார்க்கிறோம். ஒரு பெரிய தரிசனத்தோடு இதை துவங்கவும் ஆண்டவரே அதற்கு அவர்கள் திட்டமிட்ட பணிகளுக்கு உதவி செய்த அனைத்து உள்ளங்களையும் இந்த நாளிலே நாங்கள் நினைத்து பார்க்கிறோம். இந்த கல்லூரியின் வாழ்வின் வளர்ச்சியிலே இந்த சமூகம் எப்படியாக வளர்ந்திருக்கிறது என்று நாங்கள் எண்ணி பார்க்கிறோம். இந்த கல்லூரியை சார்ந்த அனைத்து குடும்பங்களையும் உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் வைக்கிறோம். இதில் பணி செய்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு ஆசிரியர் பெருமக்கள், அலுவலக நண்பர்கள், இந்த வளாகத்திலே தங்களுடைய உழைப்பை விட்டு சென்ற அனைத்து மக்களையும் நாங்கள் நினைத்து பார்க்கிறோம். ஆம் ஆண்டவரே, மாணவர்கள் மாத்திரமல்ல, அநேக குடும்பங்களுக்கு வாழ்வு தருகின்ற, அடிப்படை வாழ்வு தருகின்ற ஒரு கல்லூரியாக வளர்ந்து இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம். இதன் மூலமாக நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகள் ஏராளம். அதை தொடர்ந்து ஆண்டவரே, குறிப்பாக மாணவ செல்வங்களை உம்முடைய கரத்திலே கொடுக்கிறோம். இப்பொழுது பயிலுகின்ற மாணவர் செல்வங்களுக்கு ஆண்டவரே, இது ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டுள்ள ஒரு கல்லூரியாக, தங்களுக்கு முன்பாக மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் கடந்து சென்றிருக்கிறது என்று அந்த உத்வேகத்தோடு தொடர்ந்து தங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை நடத்த கிருபை தாரும். ஆண்டவரே, 60 ஆண்டு காலங்களை நாங்கள் பின்னிட்டு பார்க்கும்போது அநேகருடைய உழைப்பும் அதே போல இரத்த வேர்வைகளும் நாங்கள் பார்க்கிறோம். நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த வாய்ப்புக்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம். இதிலே நாங்கள் ஒரு அங்கமாக இருப்பதற்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். குறிப்பாக இந்த நாளிலே எங்களுடைய மகாகண பேராயர் மூலமாக உற்சாகப்படுத்துகின்ற இந்த வார்த்தைக்காக, அவருடைய தூர தரிசனத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். குறிப்பாக இந்த கல்லூரிக்காக அந்த தரிசனத்தை எடுத்து செல்லுகின்ற முதல்வருக்காக, துணை முதல்வருக்காக, நிதியாளருக்காக, ஆசிரியர் பெருமளுக்காக, அலுவலக நண்பர்களுக்காக, வளாகத்தை தூய்மை செய்கிற ஒவ்வொரு உள்ளங்களுக்காகவும் மண்டையில் நாங்கள் வருகிறோம். அவருடைய பணிகளை கிரமமாக செய்யவும் ஆண்டவரே, மேலும் இந்த கல்லூரி அநேகருக்கு ஆண்டவரே போஷிக்கின்ற இடமாகவும் வழிகாட்டுகின்ற இடமாகவும் தொடர்ந்து நீடிக்க நீ கிருபை தாரும். தொடர்ந்து எங்களை மீண்டுமாக உடைய திருக்கரத்தில் நாங்கள் கொடுக்கிறோம். எங்களை காத்துக்கொள்ளும், பலப்படுத்தும், வழி நடத்தும். இயேசு கிறிஸ்துவ மூலம் அன்பின் கடவுளே, ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை காக்க கடவர். கர்த்தர் தமது திருமுகத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உங்கள் மேல் கிருபையாயிருக்க கடவர். கர்த்தர் தமது திருமுகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் உங்களுக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர். ஆமென். Kindly remain standing for the national anthem.
जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे